Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Madam Sir. Now I am going to discuss a very interesting and important grammar for you, nominative absolute. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক লেভেল, অ্যাডভান্স লেভেল সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। নমিনেটিভ অ্যাবসলিউটটা কি? বেসিক্যালি নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট হচ্ছে বি ভার্ব। সাপোজ টেক বি তার সঙ্গে আইএনজি যোগ করে বিইং প্লাস, তাহলে বির সঙ্গে আইএনজি যোগ করে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট করা হয়। বা ডু ভার্ব থাকলে বা ডু ভার্ব ডুর সঙ্গে হ্যাভিং প্লাস past participle তাহলে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউটটা হচ্ছে বি এর সঙ্গে আইএনজি অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আইএনজি বা ডু ভার্বের যা থাকবে হ্যাভিং এর সঙ্গে, যেমন হ্যাভিং ডান, তাহলে হ্যাভিং পাস্ট পার্টিসিপল ডু ডি ডান। বা হতে পারে have has had, বা এরকম যদি থাকে have oblique has oblique had, তার সঙ্গে having plus past participle. Now I am going to discuss with you how to join two simple sentences into a single simple sentence with the help of nominative absolute. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে কিভাবে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তিত করা যায় নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট প্রয়োগ করে। ওকে, লেট আস কাম। এক্সাম্পল 1, the match is over, we return home. Here notice দুটো, এখানে দুটো ফাইনাল ভার্ব আছে, একটা ইজ একটা রিটার্ন। এই ইজ এর প্রেজেন্ট ফর্ম বি, am is are। বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কি হচ্ছে am is are, পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়াজ ওয়্যার। তাহলে এখানে ইজ এর প্রেজেন্ট ফর্ম বিইং করব, তাহলে বিইং দ্য ম্যাচ ওভার উই রিটার্ন হোম। তাহলে দুটো সিম্পল সেন্টেন্স কি হলো? একটা সিম্পল সেন্টেন্স হলো। The match is over, একটা সেন্টেন্স, we returned home। তাহলে being the match over, we returned home. Next, example 2, the train started, the train started, full stop, he was unable to leave. ট্রেনটা চলতে শুরু করলো, তার মানে স্টার্টেড একটা ফাইনাল ভার্ব, হি ওয়াজ এটা একটা ফাইনাল ভার্ব। এটাকে কি করব? ডু ভার্ব, এটা এখানে স্টার্টেড ডু, তাহলে ডু ভার্ব দিয়ে তাহলে হ্যাভিং করব। তাহলে দ্য ট্রেন having started
comma, he was unable to leave. He was unable to leave. Clear? Take another example. The work has been completed. Full stop. He is taking rest. Taking rest. দেখো has been completed, এটা প্যাসিভ ভয়েস আছে। এখানে থার্ড ফর্ম দেখো হ্যাজ এর সঙ্গে বিন করলে তাহলে the work have been completed, the work এখানে এইটা প্রয়োগ করব, having completed, he is taking rest. Taking rest. Okay, so guys, this is the way how you can make two or more simple sentence into a single simple sentence with the help of nominative absolute. এইভাবে দুই বা ততোধিক সিম্পল সেন্টেন্সকে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তিত করতে হতে পারে with the help of nominative absolute. And this is one of the very important part of grammar. এটা গ্রামারে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.